pues para otros, bienvenidos y muchas gracias por conectarse a este evento de NTT Data Perú. Hoy tenemos un panel de invitados hablando de lo que denominamos la tercera ola de la transformación y un speaker muy especial que es creador de cursos de Lean Portfolio Management y una eminencia en todo lo que tiene que ver con SAFe, que es el marco de escalamiento ágil más utilizado a nivel mundial. Y justamente llamamos esto la tercera ola de la transformación porque ya pasamos por lo que denominamos la primera nosotros internamente, que fue el escalamiento en TI, en el área de tecnologías de la información. Y la segunda para nosotros fue lo que algunos llaman agilidad organizacional, escalamiento organizacional, la creación de unidades ágiles, centros de expertise o de excelencia, tribus, trenes, como quiera que lo llamen cada uno en su organización, que fue lo que llamamos la segunda ola, pero ahora estamos viendo que nuestros clientes tienen la necesidad de aglutinar justamente su transformación y darle un gobierno, y dentro de este gobierno llega la tercera ola. Una parte de esa ola es justamente la gestión de portafolio, y nuestro panel de invitados son líderes de transformación en sus organizaciones, unas de Perú, otra de Ecuador, y nuestro speaker hoy justamente traen ese tema para nosotros, para ustedes, que es gestión de portafolio y desde el punto de vista de la agilidad. Así que los dejo primero con nuestro speaker, luego con nuestro panel de invitados. Bienvenidos. Muchas gracias. Hello, my name is Richard Naster, and I am a SAFe Fellow and Methodologist. And today, I'm going to be speaking about the 5 strategic weapons of LPM surviving in a fast-paced digital world. You may be curious about the title of my presentation, the 5 strategic weapons of LPM. But let me first explain that I hate war. I hate war. But I am a student of war, and behind every business, there is a hard-fought war. It may not be obvious to many because many of the battles happen inside the boardroom or behind closed doors of businesses. Business is actually a war between competitors. Strategy originated from war, but the weapons in business are very different. However, businesses do need weapons to win. The casualties are not the same in a real war, but the stakes are just as high. Hollowed, emptied out buildings, severe economic losses, people's careers off track, health insurance loss, and so on. My hypothesis is that Agile by itself is not enough to compete in the digital age. Speed in the digital age is the essence of winning. Businesses require tools and techniques to better align strategy with execution. And moving fast means empowering teams and teams of Agile teams to make the right decisions at the right time. And to do that, we need to have alignment. And the more alignment that we have, the more autonomy that we can grant to teams. The first strategic weapon is applying organizational agility. Without organizational agility, enterprises simply cannot respond fast enough to the challenges and opportunities that exist in today's rapidly changing markets. You need to be able to sense and respond to what's happening in the market. So doing market research, user research, applying customer centricity and design thinking are some of the ways of applying organizational agility. The other thing that we need to do is we need to organize our teams differently. In fact, we need what I call a dual operating system for organization and business agility. On the right, you see a functional hierarchy, and that's good. It provides efficiency and stability.
However, that also prevents the organization from moving fast. When an organization first starts out, it operates more like an entrepreneurial network. You see that on the left, that's a network, and anyone can speak to anyone. Decisions are made quickly, and we can move with the speed of innovation. But as an organization grows larger and larger, it becomes more and more hierarchical. So we need to get back to that speed of innovation, and we need a value stream network. And that value stream network requires the portfolio to organize around value. So we want to move from organizing in projects to organizing around the portfolio's value streams that create solutions, which are products and services that are used by customers. And customers don't buy features or capabilities. Rather, they buy whole product solutions that deliver the desired outcomes, which makes solutions one of the central concepts in SAFe. The second strategic weapon is to create a portfolio vision. We need to understand the enterprise strategy and how the portfolio contributes to it. To do this, we first need to understand what the portfolio's current state is. And then we need to use tools to envision the future state. Every portfolio needs to have a strategy, tactics, and plans. What you're seeing here is a process for enterprise strategy formulation. And from that process, two things emerge: the budget for each portfolio and a set of strategic themes, which are the objectives that differentiate us from where we are today to where we want to be tomorrow. But the enterprise also needs feedback into this strategy. So that's where we have what's called the portfolio context. And this includes things like KPIs, qualitative data, market share, and other things that give us a clue about what's happening in the marketplace. We also want to report on how we're doing with our lean budget guardrails. So one of the first things that we want to do is we want to understand how we're going to connect a portfolio to the enterprise. And to do that, we use strategic themes. These are differentiating business objectives that drive the future state of the portfolio, and it connects the portfolio to the enterprise's strategy. It also provides the context for the portfolio vision and lean budgeting. And we want this to be specific. And again, it needs to differentiate from where we are today from where we want to be in the future. One of the techniques that we can use for strategic themes is objectives and key results, or OKRs. And they represent the strategic themes in the business. And here you're seeing on the left an objective, increase customer engagement in our community platform, and you're seeing a bunch of key results, such as reducing membership churn from 20% to 5%, increasing net promoter score from 35 to 60, and so on. The key results let us know if we're headed in the right direction to be able to achieve one of our strategic objectives. We need to understand the current state of the portfolio. Sun Tzu, a famous Chinese general, said, "Know yourself and you'll win all battles." And knowing ourselves means that we need to understand four things about our portfolio in order to create our strategy. What customers and markets do we serve? What products and solutions do we provide? What unique value and resources do we bring? And finally, how do we sustain value? Those elements are needed in order to create a strategy. So we'll use this portfolio canvas, which is a business model canvas for multiple solutions within the portfolio. Once we document where we are today and define who are our markets, who are our key partners, what are the key activities that differentiate ourselves from our competitors, what are our key resources, then we can begin to envision the future state of the portfolio.
What we need to understand is what our strengths, what are our weaknesses, what are our opportunities and threats. So we use a SWOT analysis for that. However, a SWOT analysis, although a good tool, it doesn't tell us what we can do in the future. So for that, we use what's called a TOES analysis. And TOES is simply the word SWOT backwards. And in the TOES analysis, we ask ourselves questions like, how can we use our strengths to overcome our weaknesses? How can we overcome our weaknesses with some of our strengths? And we develop strategic options. And so what you're seeing in the middle here, after we have identified the TOES and the SWOT, is we'll look at our current state portfolio canvas, and then we'll examine what happens if we change something. Let's come up with 3 or 4 scenarios, or as many scenarios as we can think about. We'll use divergent thinking about that. We don't really care about coming together yet. We're just brainstorming ideas. But then finally, we need to come together and decide on which ideas we're going to go to. So we'll use convergent thinking about that. And after exploring several ideas, we will determine what our future state canvas might be. And that might include options from one of these 3 canvases. Once we have to determine what our future state canvas is, then we need to purposely pick the large initiatives that will get us from our current state to our future state. So what you're seeing on the right here are epics, both business epics, which are blue, and the enabler epics, which are in red. And these are the initiatives that will hopefully get us from the current state to the new state. Now, it's one thing to identify the initiatives, but we also need to have a plan to realize those strategic themes. So in SAFE, we have 6 levels of planning, from the portfolio roadmap all the way down to the team's daily plans. And this helps us be able to move quickly as we're able to take our plans from the top, from the portfolio, and translate them all the way down to the teams. These plans need to be simple. They're more roadmap driven so that we can change our plans easily as conditions change. The third strategic weapon is establishing portfolio flow. Once we have defined our epics, we need to analyze them quickly and to get them approved by the enterprise's executives. We also don't want to bet the farm on one particular initiative. It may fail. It may work. It may be great. We don't know. So we have to treat every large initiative as if it's an hypothesis. So what we'll do is we'll create an MVP to identify the smallest possible thing that we can test to understand if that initiative will bring us to value and closer to implementing our strategy. We want to make these initiatives visible to everyone in the portfolio, all the way from executives down to team members, so we're not surprising anyone with these new initiatives. We want to have a structure to review these large initiatives that we call epics and have a process to either approve or reject these epics. And finally, we want to be able to drive collaboration amongst our key stakeholders. So what you're seeing here is a portfolio Kanban system. And it has these different states to track the work of the epic as it goes through the process. And you'll notice at the bottom of each of the states, for example, one of the states is funnel, the next one is reviewing. Before we can pull something into reviewing, we need to make sure that there's an epic owner available. That's the entry criteria for that particular state. To pull something into analyzing, we need to make sure that we have the epic owner's capacity. So these process states help us move the work from the funnel when it's received all the way to done. So let's take a look at a zoomed out view of the portfolio Kanban. First of all, the funnel. All big ideas are welcome here. So in SAFE,
strategy is just not a top-down affair. Strategy can also come from the teams themselves. It includes a top-down and bottoms-up approach. So in the review state, we want to see, is the epic aligned with the strategic theme? If it's not, let's toss it out. In analyzing, is this epic a good business decision? In the backlog, this is where the epic has been approved, and then we'll prioritize the various initiatives in the epic backlog. And finally, when we want to implement that particular epic, we're going to use a lean startup cycle to incrementally implement the epic to be sure that we are going to get the business results that we desire. And the portfolio Kanban will be supported by a number of different LPM events, such as participatory budgeting, sequencing ethics using WSJF, a strategic portfolio review, and portfolio sync. Epics, as I mentioned, are implemented using the lean startup cycle, which was popularized by Eric Ries. And this startup cycle promotes building new products, services, and solutions through a combination of experimentation. We're using a scientific process, implemented things in small iterations, and get fast, validated learning. So fast feedback is the key to the lean startup process and making sure that the company doesn't invest in things that customers do not want. Implementing is the state where the MVP is defined and built. So the Epic owner works with the Agile teams to begin the activities necessary to develop the MVP and evaluate the business outcome hypothesis. And the strategy for implementing epics provides the economic and strategic advantages of a lean startup, as well as incrementally investing using a portfolio Kanban to manage the flow of work. Implementing in the persevere state is done if the epic hypothesis is proven. So after putting out an MVP and we have gotten feedback and we look at the leading indicators for that solution, if the leading indicators show that we're making good progress and we're getting the results that we want, we'll persevere. If not, we should look at pivoting, moving to a new hypothesis and possibly a new epic. The other option we have is to just stop the development and realize, you know what, this is not going to work. Let's move on to something else completely. The fourth strategic weapon is to use lean budgets. And here we're going to fund those value streams, not projects. Projects are temporary endeavors with temporary people, and we want to be able to guide our investments in these value streams by horizon, and we'll talk about that in a few moments. We also want to get the thoughts and knowledge from the entire portfolio. So here we can apply participatory budgeting to the portfolio. We can do that at the entire portfolio level. We can do that at a value stream level or multiple value streams. So here we're going to budget money to the value streams to develop those solutions, not to individual projects. And it's very hard to kill a project. They have like these antibodies about being killed. But it's easier to kill an initiative and then move on to something else if it doesn't work. You'll notice here we've got two value streams, one with a $10 million budget and one with an $18 million budget. And then we'll create initiatives to implement in those value streams, which are aligned with the strategic themes. So we're granting a lot of autonomy to the people in the value streams to develop those solutions. So one of the things we want to make sure is we want to have some guardrails, because although we're granting autonomy, we want to make sure that the teams are not going off track and working on things which is not going to really move the needle in the business.
So the portfolio identifies the percentage of the budget to be invested in each horizon. In Horizon 3, those are where we're going to have very exploratory ideas. If those ideas work out, they'll move to Horizon 2, where we will invest more money so we can scale up those solutions and implement them, where they'll move into Horizon 1, where we'll continue to invest in those solutions, and eventually we'll not be investing anymore in those solutions, we'll be just extracting value. And at some point in time, we'll need to retire those solutions due to technology obsolescence, based on that system not meeting the current needs anymore, and so on. So we need to also fund money to retire solutions. Participatory budgeting is something new that we've introduced to SAFE in SAFE 5.0. And this is used to establish the value stream budgets. So we start by looking at our current budget, and we have people attend a group meeting where we have maybe 6 to 8 groups of people who are going to vote on what they think the most important objectives are with money as an example, to represent the cost of the initiatives that we want to implement. And based upon what initiatives people pick, then we will be able to identify how we need to adjust our current budgets to implement a revised budget to implement those initiatives. This process actually came from Brazil, in which they were trying to figure out how to spend the government's money and what are the best things that people want, what are the things that the citizens think is most valuable to them. So it's like the wisdom of the crowd. If you ever watched the game show Who Wants to Be a Millionaire, you'll see that the wisdom of the crowd usually is correct. And so this is a similar process, is to get the thoughts and knowledge from multiple people within the portfolio, not just executives, but from product managers, from team members, from architects, user experience people, and so on. It's a pretty interesting process. Running a participatory budgeting event is rather easy, and there's 4 steps to that: preparing the content, assembling the participants, conducting the forums, then analyzing the results of the things that people voted on. And we'll use that as input into how we might adjust the budgets. We are not obligated to follow exactly how people voted, but it gives us a lot of information on what people think are the most important things that are needed to achieve our objectives. Finally, the 5th strategic weapon is to maneuver with KPIs. So I mentioned earlier that strategic themes inform our value stream KPIs, and we need to measure what matters the most. We need to close the loop on lean budgeting. So KPIs help steer the portfolio in the right direction. For example, we want to look at outcomes. We want to look at outputs. So outputs are the things that we deliver to our customers, like features and stories and solutions. The outcomes are the business outcomes that we are achieving from the solutions that we are releasing to the market. And here are lagging indicators, such as revenue, market share, units sold, etc. But we'll also balance that with leading indicators from our outputs and understanding how well those outputs are performing. So we might see, is anyone using this feature? Do they think this feature is valuable? Are we getting good feedback about the feature? How many people have visited our site? How many people now are staying on our site longer, perhaps, because they are using this new functionality? Let's look at some other metrics, such as employee engagement. And you might be wondering, why would employee engagement be at the top of the portfolio metrics? And that's because if our employees aren't happy, then our customers are not going to be happy.
And the very next metric is on customer satisfaction. So customer satisfaction is very key as well. Same with our partner health. And how are we doing with our business agility? We can use a self-assessment for that. We can track our portfolio performance using the OKRs and so on. So there's many measures that we can use, but you don't have to use all of these metrics. Consider this to be a menu of options for you to choose from, and you'll use different metrics at different times to help you understand the health of the portfolio. Well, I hope you enjoyed this presentation and that you found that the 5 strategic weapons of LPM will help your organization succeed in a highly disrupted marketplace. I want to thank you for having me as your keynote speaker, and I look forward to seeing you in the future. Thank you. Muchas gracias, Richard. Excelente presentación, muy en línea justo con lo que estamos hablando hoy acerca de la gestión de esa transformación en las organizaciones. A continuación, Wilson Muñoz, nuestro Enterprise Agile Coach en NTT Data Perú, estará guiando al equipo de panelistas, 2 de empresas de Perú y 1 de una empresa en Ecuador, para hablar justamente, darle el tinte regional de esta gestión de portafolio desde el punto de vista ágil. Adelante, Wilson. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, vamos a comenzar nuestro panel sobre Lean Portfolio Management. Para este panel tenemos a 3 invitados muy especiales, 3 personas que conocen bastante de este tema y que han estado liderando justamente varias transformaciones en América Latina. Tenemos a Floris Click, quien es Head of Agile de BBVA Perú. Bienvenido, Floris, ¿qué tal? Gracias. Tenemos a Milton Maecha, quien es líder de agilidad en Credit Corp Capital. Hola, Milton. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Y tenemos a Jean-Paul Saltos, quien es líder de agilidad en Banco Pichincha. ¿Qué tal, Jean-Paul? Bueno, vamos a comenzar nuestro panel con una pregunta para todos. Y esta pregunta es, bueno, muchas organizaciones quieren saber cómo llevar una transformación hacia Lean Portfolio Management y quieren saber entonces cuál sería un posible roadmap para implementarlo. ¿Qué ideas tienen para una implantación de un Lean Portfolio Management? Arrancamos por ti, Floris. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien. Bueno, asumiendo que se ha analizado la necesidad y se ha determinado que realmente es necesario algo valioso de agregar una capa extra en gestión de proyectos en la organización, asumiendo que eso se ha dado y sea la conclusión que sí sirve, el segundo paso sería identificar qué tenemos, ¿no? Tenemos un PMO, tenemos un área de proyectos, para poder comenzar a identificar cuáles deberían ser las personas que participan en esa función del Lean Portfolio Management. Una vez que tienes identificado el grupo que va a conformar digamos, el liderazgo del Lean Portfolio Management, podemos comenzar a pensar en la estrategia de la empresa, ¿no? Porque la idea del Lean Portfolio Management es justamente ser el pegamento entre la estrategia y la operación. Entonces, cuando tengamos claro cuál es la estrategia y cómo el portafolio de proyectos está alineado a eso, podemos pensar en cuáles son los proyectos o servicios que tenemos que generar para lograr ese servicio, ¿no? Y comenzar a mapear qué estamos haciendo, qué deberíamos hacer, pero no lo estamos haciendo todavía, y qué estamos haciendo que deberíamos dejar de hacer, ¿no? Eso muchas veces pasa también. Creo que esos son los primeros grandes pasos, y hay N casuísticas que de diferentes empresas que van a tener un paso más o un paso menos en ese proceso. Perfecto, Flori, muchas gracias. Milton, ¿tú cómo lo ves? Bueno, muy en concordancia, ¿cierto?, con lo que acabaron de decir. Yo le agregaré unos pasitos adicionales.
Uno, precisamente, como tener ese sponsor por parte del comité de gestión de efectivamente entrar en un proceso de Lean Portfolio Management. Dos, aunque puede sonar obvio, es tener sus OKRs. Sí, sus OKRs corporativos son fundamentales para pasar esa estrategia que hemos hablado a llevarla a esa operativa que son las iniciativas que se van a gestionar a través del Lean Portfolio Management. Formar el equipo, como habíamos dicho, es fundamental. Involucrar realmente a las unidades financieras, a las unidades administrativas, como puede ser también la PMO, para que ese equipo realmente que va a empezar a gestionar pueda traccionar muy bien esa hoja de ruta, ese portafolio de iniciativas que deben salir por parte de cada uno de los value streams, ¿no? Es importante aclarar que el Lean Portfolio Management, pues, tiene muchísimo mayor efecto en organizaciones que ya están organizadas a nivel de tribus o de trenes, ¿no? O sea, que ya han implementado un poco más de la agilidad a escala, porque si lo implementamos sobre organizaciones que no están así, pues digamos que el efecto no va a ser tan inmediato, ¿no? Porque siguen trabajando algunas cosas de manera tradicional y eso lleva a que se desplacen algunos más tiempos, ¿no? Entonces, también tener eso en cuenta cuando se haga esa implementación del Lean Portfolio Management. Perfecto, Milton. Muchas gracias. Y finalmente, Jan. Gracias, Wilson, muy amable. Pueden haber distintas formas de implementación, ¿no es cierto? Digamos que este tema de portafolio per se viene de mucho antes, ¿no es cierto?, de conceptos previos. Entonces podríamos hablar ahí de una implementación muy by the book, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de este concepto de Lean Portfolio Management per se, ¿no es cierto?, ¿cómo se da orgánicamente dentro de las organizaciones? O sea, y les puedo comentar un poco por experiencia que casi siempre es de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que normalmente tú, cuando arrancas un tema de transformación, normalmente arrancas en pequeño, arrancas con equipos, con cosas así, eso es lo que normalmente sucede. Sin embargo, cuando ya empiezas un poco a escalar y esto empieza a crecer dentro de unidades ágiles más grandes, ¿no es cierto?, ese conjunto de equipos, lo que podemos llamar trenes, tribus, el nombre que fuere, ¿no es cierto?, que la empresa le ponga, ya se empieza a ver la necesidad orgánica de la gestión de portafolio, ¿no es cierto? ¿Qué es esta gestión de portafolio? ¿Cómo podemos datarla y cómo puedo contarles más de la experiencia que del libro? Normalmente esto se lo ata con un proceso completo de alineamiento, ¿no es cierto? Entonces no es que decimos, oye, vamos a empezar a gestionar el portafolio porque es necesario, sino que decimos, oye, ¿cómo empezamos a alinear estas unidades, ¿no es cierto?, estas tribus, estos trenes, ¿cómo empezamos a alinearlos con la estrategia? ¿Cómo empezamos a ver que realmente estén ejecutando lo que la estrategia está pensando, ¿no? Entonces, para eso normalmente podemos hablar de un proceso de QBR, ¿no es cierto?, el Quarterly Business Review. Este proceso incluye un conjunto de pasos en donde vas desglosando un poco la implementación de este portafolio, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, ahí entra la parte Lean, ¿no es cierto? Primero, no es algo muy cuadrado, muy largo, sino que empiezas a cortar el proceso dentro de la forma de trabajar. Por ejemplo, tú vas a definir tu estrategia para 3 meses, ¿no es cierto? No vas a definir la estrategia para 3 años ni para 1 año. Probablemente puede estar definida esa visión, pero vamos a irla analizando cada 3 meses. Dentro de esos 3 meses podemos ver qué cosas necesitamos implementar y cuáles no. ¿De dónde viene ese tema de la implementación? Normalmente yo voy a pedir a estas unidades ágiles que me vengan trayendo eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las iniciativas, ágiles o no ágiles, pero que vengan trayendo las iniciativas de cómo quieren cumplir la estrategia, cómo quieren catalizar ellos la visión? En ese intermedio se sigue dando este tema de la implementación del portafolio. Y ya tengo la estrategia. Ahora tengo que analizar mis capacidades. ¿Cuáles son las capacidades? ¿No? Las unidades que yo tengo y la capacidad de producción de cada una. Luego de eso, ¿qué necesito? Pues simplemente empezar con el tema financiero, ¿no es cierto? El tema de costeo, el tema de asignación de recursos y personas. Ahí empezamos a jugar un poco con eso, ¿no? Entonces digo, oye, ok, dentro de todas estas iniciativas, estas son las que más mueven mi aguja, mi indicador, y dependiendo de eso voy a empezar a distribuir mi dinero, ¿no es cierto? Voy a empezar a dar ahí los distintos recursos financieros ya para la ejecución. Ahí podemos hablar de distintos frameworks, formas, ¿no es cierto? Hay uno de Gartner, que es el Run, Grow, Transform, que es el que más se utiliza.
Entonces, normalmente yo digo, ¿cuánto voy a destinar al run? ¿Cuánto al growth? ¿No es cierto? Digitalización, algo de innovación, mejora de procesos, y cuánto al transform, que es un tema mucho más disruptivo, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto, más que hacer esta parafernalia, este proceso, es mantener esa alineación, ¿no es cierto? Este proceso debería darse cada 3 meses. Es la parte lean, es la parte de quitar también desperdicio, ¿no es cierto? De quitar esa capa de grasa. Entonces, con todo esto garantizamos que estrategia y operación estén trabajando en conjunto. Ya, muchas gracias, muchachos. Bastante interesantes sus respuestas. Y justamente se relaciona con lo que decía, por ejemplo, Milton, asociado a que ya tenemos en nuestra organización tribus, tenemos trenes, tenemos esas unidades ágiles ya de escalamiento. Justamente cuando hablamos de Lean Portfolio Management, hablamos de distribuir un presupuesto, ¿ya? Casi siempre hacia esas unidades, ¿verdad? ¿Qué alternativas, y esta ya es la segunda pregunta, qué alternativas considerarían a la hora de distribuir este presupuesto? ¿Qué tanta autonomía deberían tener estas unidades sobre el presupuesto ya con un Lean Portfolio Management funcionando? Floris, ¿tú qué opinas de ello? Yo opino que esa es la parte que más miedo da a las empresas. Sin embargo, si se atreven a tomar el paso, yo opino que el comité de dirección debería decidir o priorizar de repente por cadena de valor el presupuesto por cada tribu, tren, programa, como lo queremos llamar, y que a partir de ese punto los líderes de esos programas tienen autonomía para ejecutar de la mejor manera el presupuesto que tienen asignado. Sí, yo diría eso. ¿Tú tendrías más de un presupuesto, Floris? ¿O tendrías uno solo para toda la organización y todas las unidades? Bueno, sí, puedes verlo de diferentes maneras, ¿no? Puedes verlo como un presupuesto y lo cortas en pedazos por programa, o puedes verlo como diferentes presupuestos que tú armas. Creo que sí o sí se va a cortar. Yo lo cortaría por programa, por tren, por tribu, con la intención de que los líderes de ese programas puedan tener cierta autonomía en la ejecución de ese presupuesto. De acuerdo, Flori, muchas gracias. Milton, ¿tú cómo lo ves? Realmente sí va a haber un único presupuesto corporativo que debe ser la suma precisamente de los presupuestos asignados a cada value stream, ¿no? A cada tribu, a cada área que va a empezar a generar valor. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Sí debe tener una... Y como decía Flores, puede ser el punto más difícil de gestionar con los líderes por eso, ¿no? Porque siempre ha estado muy centralizada esa toma de decisiones, pero eso se trata del Lean Portfolio Management, ¿no? De descentralizar parte de la toma de decisiones para podernos adaptar muy rápidamente y no depender de esas aprobaciones que puede llegar a ser un comité de gestión, un comité ejecutivo que da demoras, ¿no? Y al fin y al cabo lo que queremos es esa pronta rapidez en la adaptación de nuestros productos. Entonces, sí, deberían ser completamente autónomos y ese presupuesto asignado debe ser también compensado con el valor que le está dando al negocio. Este es un aspecto fundamental, ¿no? Y en la medida en que va pasando el tiempo, precisamente esa planificación, nuevamente digo, con base en los objetivos que tiene la organización a 3 años, a 1 año, ¿cierto? Se tiene que ir adaptando. Sí, generalmente parto yo de una planeación con un presupuesto fijo asignado a cada una de las cadenas de valor, y en la medida en que vamos haciendo ese seguimiento trimestral y vamos viendo los resultados, ya empieza a ser un poco más dinámico, ¿no? O sea, aquellas unidades en donde efectivamente se están dando muy buenos resultados, pues es donde se le debe dar más oxígeno para que sigan generando esas utilidades, ¿no? Obviamente esto viene con un proceso de revisión y eso, ¿no? Pero creo que sí es bien importante tener claridad de que sí deben ser completamente autónomos y que esa forma de distribución debe estar dada por el valor que cada una de las cadenas de negocio le da a la organización. Buenísimo, Milton. Milton, ¿qué harías tú con aquellos líderes, sobre todo de líderes de tribus o líderes de trenes, que sienten que no pueden perder nunca nada de su presupuesto?
que ya es de ellos y no quieren tener una visión más, digamos, del sistema, del bosque. ¿Qué harías tú en esos casos en una organización donde haya ese tipo de cultura? Es claro que, mira, si quieren verse como una empresa dentro de una empresa, está bien, ¿cierto? Yo no le veo ningún conflicto frente a eso. Lo que pasa es que tú manejas dentro de una organización demasiadas dependencias, ¿no? Por eso les decía yo que el tema de los OKR es fundamental porque es lo que permite esa alineación horizontal y vertical. Entonces, decir que me enfoco solamente en mi árbol realmente es una falacia porque necesitas y vas a depender realmente del resto de las organizaciones o del resto de las unidades. Del malo es que tú sabes que una organización tiene múltiples puntos de contacto con un cliente, entonces no pueden verse como silos aparte, sino realmente tienen que integrarse. Y es ahí precisamente en donde, para no desgastar esfuerzos y más bien hacer una muy buena utilización del presupuesto, es donde esas conversaciones se tienen que dar. Entonces, no debe ser completamente solos, pero sí autónomos. Es la gran diferencia, ¿no? Perfecto, Milton, muchas gracias. Bueno, vamos con la última de nuestro set de preguntas previo, y justamente cuando una organización ya pone a funcionar un Lean Portfolio Management, se pregunta, y de hecho lo hace desde que se está diseñando, ¿yo cómo sé si esto me está funcionando? ¿Yo cómo sé si esto me sirve, si me da algún valor a mi organización? Y van a querer tener métricas, ¿sí? Es posible que no tengan todas las métricas que quisieran desde un primer momento, desde que comienza a funcionar el LPM, pero ¿cuáles deberían ser esas métricas clave que desde un inicio la organización debería estar teniendo en su medición? Esas que desde el primer día ya yo debería tener sí o sí. ¿Tú qué opinas, Floris? Yo creo que Milton ya lo ha mencionado 2 veces, ¿no? Que es el tema de los OKRs. También ambos hemos mencionado el tema del miedo en dar presupuesto, autonomía sobre el presupuesto. Y en eso también los OKRs pueden ser un remedio, ¿no? Donde el comité de dirección puede estar monitoreando los resultados de trimestre a trimestre a través de los OKRs, y va a dar una buena indicación de lo que se está generando dentro del portafolio en los diferentes programas, del valor que se está generando. Y aparte bueno, ese es el caso ideal, pero si no tienes OKRs o todavía no has tomado ese paso, hay otras métricas que puedes ver como lead time, cycle time, time to market. Pero lo ideal sería OKRs, de todas maneras. Ya. ¿Estás de acuerdo, Milton? No, totalmente de acuerdo con Flores y es más, o sea, incluso dentro de lo que yo siempre les digo en las organizaciones donde he trabajado y donde estoy actualmente es, mira, cualquier cosa debería tener un ROI y un ROX, ¿sí? Para mí son parte fundamental del proceso de la implementación del Lean Portfolio Management, ¿cierto? O sea, esa es la entrega de valor, ya sea a nivel económico, como lo puede dar precisamente un ROI, como el tema de la experiencia que va a tener nuestros clientes, ¿no? El Client Century. Entonces, ese es el ROX. Si no tiene claro, al menos estimado, cuál puede llegar a ser ese beneficio, pucha, ahí es donde de iniciativas, ¿no? Eso, ¿no? A eliminar esos desperdicios que se pueden dar por iniciativas que no arrojan valor. Esto es fundamental porque parte de lo que hablábamos ahorita, la distribución del portafolio, debe estar también enfocada hacia esa innovación que queremos llevar también, ¿no? O sea, debe tener una innovación incremental, algo que maneje la operatividad diaria, y parte de eso es el asumir riesgo en la innovación disruptiva, ¿no? Que ahí es donde a veces las organizaciones no invierten de esa manera y por eso tal vez no llegan a tener ese costo, ¿no? Pero pues eso es una compensación, ¿no? Que también hace parte del portafolio management. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a veces a invertir y en ciertos pasos a perder? Pero ese aprendizaje a llevar algo consigo, ¿no? O sea, un aprendizaje o
otra forma de hacer las cosas, que es la parte Agile, ¿no? A lo que nos lleva. Pero seguramente parte del desarrollo de las iniciativas nos llevará precisamente a eso, ¿no? A ROIs negativos, a valor presente también negativo, a una experiencia de usuario con un NPS muy bajo. Y ahí es donde necesito adaptarme, ¿no? Necesito modificar y que ese presupuesto realmente empiece a generar valor. Porque a veces pasamos esas pérdidas, pero no las capitalizamos. Y debemos es capitalizarlas precisamente como en esa parte de aprendizaje. Y si va súper bien, darle más presupuesto, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Floris, Milton, Jan, excelente. Muchas gracias por los aportes que nos han dado, por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Espero volver a verlos muy pronto en alguno de nuestros eventos. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias a nuestros